я буду говорить по-английски, потому что мне так легче. Yeah. So, hello everyone. I'm from Vilnius Caritas night shelter. I'm the head of this night shelter. Здравствуйте, я руководитель ночного приюта Вильнюсовского. So yeah, I will tell you today about shortly about the night shelter and what we think helps to aim for better results now in providing services. Сегодня я вам расскажу немножко о нашем ночном приюте и о том, что по нашему мнению помогает нам обеспечить лучший сервис, скажем. Okay. So I start my presentation with squat. But I didn't put it here because I wanted to astonish you with my wisdom. That's not because of that. Здесь вы видите. I will proceed. Who understood? That's good. So yeah, I put the squat here because it reflects our experience and the specific breaking point in the life of our organization. Здесь вы видите эту фразу, которая значит определение наших приоритетных задач – это уже половина успеха. Я выбрала эту фразу, потому что она определяет она выражает весь наш опыт нашей организации. So knowing our priorities or just these some kind of changes, they led to some quality improvements in our work and mainly the conditions for social workers and the quality of case management were improved. Установив свои приоритеты, мы значительно улучшили свою работу, в частности, мы улучшили условия работы наших социальных работников и качество их работы, качество сервиса, который они предоставляют. Social workers very often experience high workloads, emotional as well as the high quantity of beneficiaries. Социальные работники, они чаще всего ощущают на себе колоссальное давление, в частности эмоциональное. Это все связано с большим количеством, неконтролируемым потоком тех людей, которые приходят к нам за помощью. So before we set these priorities or before we took some specific decisions, we also met some similar challenges. And especially it was the uncontrolled stream of beneficiaries and the exhaustion of social workers. До того, как мы установили свои приоритеты, у нас, безусловно, были некоторые сложности с бесконтрольным потоком нуждающихся людей, нуждающихся в помощи, и с так называемым выгоранием эмоциональным наших социальных сотрудников. Social workers, they felt that they are always in a hurry and not able to cope with this workload. And of course, maybe it could be a solution that if would hire some more like social workers, but we didn't have financial possibilities for that, so we had to look for other solutions. Социальные работники всегда находились в спешке, и создавалось такое ощущение, что им нужно объять необъятное, но, может быть, легким решением было бы нанять большее количество сотрудников, но, к сожалению, у нас не было такой финансовой возможности. Да, поэтому нам пришлось искать другие решения. So during the presentation, firstly I will present shortly my organization, what we do, and then I will answer these questions. В течение нашей презентации сначала я расскажу пару слов о нашей организации, а потом я попытаюсь ответить на эти вопросы. Первый вопрос, что же нам помогло в оптимизации нашей работы? Второй вопрос, что еще помогает нам выполнить нашу цель, нашу общую цель с нашими подопечными? И последний вопрос, что может быть принято для улучшения социальной работы? I don't need them to talk. Okay, so as I promised, firstly about our organization, and so Vilnius Caritas Night Shelter was established in 1999. Firstly, it was just accommodation for the night.
приют ночного пребывания в Вильнюсе был открыт в 1999 году, и первоначально он служил просто как ночлегом для бездомных людей. In 2009, some major changes were made. We hired some social workers and psychologists, and also the open day center for homeless people was established. Спустя 10 лет, в 2009 году, мы наняли 3 социальных работников и психолога и открыли дневной центр помощи. So now we have a team of 6 employees. 3 of them are social workers, and one is coordinator of volunteers but specifically of volunteers who are working during the nights. Сейчас наша команда состоит из 6 человек. 3 из них это социальные работники, 1 человек это координатор волонтеров ночной службы, которые работают ночью. So we have 74 beds, and we provide long-term as well as temporary accommodation. У нас 74 кровати, и у нас есть возможность длительного размещения и краткосрочного размещения. So long term is about 2 years, still 2 years, it depends on each case, and temporary is actually, the guideline is for 3 nights, but actually it can take few weeks till we find or can provide the requested help. Что касается длительного размещения, то это, как правило, до 2 лет, но также могут быть рассмотрены всевозможные исключения из правил. Временное размещение – это обычно 3-4 ночи, но если потребуется большая помощь, больше включения наших социальных сотрудников, то это может составлять до нескольких недель. In 2016, the Open Day Center was moved to another department of Caritas, where soup kitchen is, also showers. So we made instead of it occupational center, but it's not open. It's only just for residents of our shelter. В 2016 году дневной центр переехал немного в другой департамент, и поэтому было решено открыть так называемый центр занятости, центр развития и занятости наших постояльцев. So just there are available some courses. I don't know, just what people want. It depends. Sometimes Lithuanian, English languages, financial literacy, sewing and wood workshops are available also, and also we organize some other courses if there is a request. В этом центре наши постояльцы могут пройти курсы по изучению английского языка, литовского языка, курсы шитья, курсы резьбы по дереву, финансовой грамотности, какие-то другие тоже. Если того требует обстоятельства, то мы можем организовать любые другие курсы при помощи наших волонтеров. So here we see our mission, vision and main aim. It reflects our philosophy. Maybe you could translate it. Да, здесь вы видите наше призвание, наше видение и нашу цель, которая полностью отражает нашу философию. Я прочитаю, слушаю позволение. Наше призвание. Мы призваны для того, чтобы бороться с проблемами бездомности вместе. И то есть здесь вы видите, что наиболее важные части выделены жирным шрифтом. Наше видение, наш центр, наш приют, он создан, это место для людей, которые хотят изменить свою жизнь, и где они учатся жить независимо, принимать решения. И наша цель создать такое окружение, где человек сможет выучиться жить самостоятельно и активно действовать в дальнейшей жизни, занимать активную позицию. Yeah, so the most important thing that they were highlighted in this slide, and one of the most important thing for us is that our organizations should act together.
together with our clients, together with our nearest community, together with our other organizations. Наша основная идея заключается в том, что мы должны работать вместе с нашими подопечными, вместе с нашим ближайшим окружением, вместе с другими организациями. Also, we emphasize the proactiveness of both sides, social worker as well as the beneficiaries. Мы также делаем акцент на том, чтобы работа была активной с двух сторон, как со стороны социального работника, так и со стороны нашей подопечной. Yeah, and other important thing is enabling relationships. И также очень важная составляющая — это хорошие отношения. Here I will tell a bit what kind of actions, changes helped us to see this new beginning, this breaking point. Сейчас я вам расскажу пару слов о том, что же позволило нам создать наше новое начало и как-то оптимизировать нашу работу. First thing, we specified our aim group. If before our aim group we called it homeless people in general, so then after this we decided that our aim group is homeless who wants to change their situation, and mainly those who are of working age. Прежде всего мы идентифицировали нашу целевую группу. И если первоначально, до, скажем так, оптимизации, в нашу целевую группу входили все бездомные люди, то потом мы немного изменили наши правила, и для нас сейчас важно работать с бездомными людьми, которые именно хотят изменить свою жизнь. Yeah. But of course we don't have any methods to measure, how much a person wants to change his situation, and actually we don't feel that we need it. For us, the most important thing is that they just declare their will that, hello, I want to change something, hello, I can't live like this anymore. Just that's for the beginning, that's enough. Конечно, у нас нет никаких условий, никаких показателей для того, чтобы измерить силу желания. То есть для нас достаточно внутреннего волеизъявления человека, и неважно, случилось это, было ли это его внутреннее желание или под воздействием каких-то обстоятельств. Важно просто, чтобы он пришел и сказал: здравствуйте, я хочу изменить свою жизнь. Yeah, so later it can be seen when social worker follows the case, evaluate together with the client, and the most important thing of this, collaboration, let's say, it's the written agreement between social worker and the beneficiary, the client, where the deadlines are foreseen and also the responsibilities of both sides. Далее наш социальный сотрудник начинает работать с нашим клиентом, нашим подопечным, выстраивать цепочку действий, помогать, мотивировать. Но еще один важный пункт в нашем сотрудничестве – это письменное соглашение, которое подписывается между социальным работником и нашим подопечным. В письменном соглашении прописываются обязанности сторон и сроки. Another thing we did, we clarified and declared the fundamental aim of our work. Okay. Of course, even before we were working on this, that we knew that we want to help our clients to come back to the society, to enable them. But after this, let's say, clarification or conscious declaration with the team of this aim, I would say it allowed us to work more purposefully or to have stronger direction. Something like this. Конечно, до определения, до оптимизации, скажем так,
видение, у нас всегда была цель для того, чтобы помочь человеку вернуться с улицы, но подписание этого соглашения, оно делает нашу работу целенаправленной. Оно прописывает сроки для социального сотрудника, чем делая его работу более продуктивной, то есть и помощь более направленной. I could say it enables social workers to ask more from the beneficiary regarding their contribution to the health process. And also it showed that we didn't expect we saw that our clients are able to do more than we expected before. И это, в свою очередь, дает право нашему социальному работнику требовать выполнения каких-то обязательств от нашего клиента, нашего подопечного. И чаще всего возникает ситуация, когда мы видим, что наш подопечный способен выполнить больше, чем реализовать больше, чем было от него требовалось. Да. And the third thing that we agreed is on some kind of minimum standards. It's minimum standards that we agreed how many consultations should get each subgroup of our aim group. For example, those who are coming for first time, for the first week, they meet with a social worker. Must meet social worker each day. Then if they are living in night shelter and they have an agreement, so then social worker should plan about once per week. And then if the resident is already working, maybe treating some addictions or just his situation, let's say, is stable. So then it's once or twice a month. But of course, it's only guidelines. It's not like we do not accept people who are coming to social worker more often. И третий пункт нашей оптимизации – так называемый минимальный пакет. Здесь идет речь о минимальном количестве консультаций. Прежде всего, когда человек первый раз пришел к нам, он получает ежедневно, каждый день консультацию. Если человек уже заключил соглашение и он остается у нас жить, то в таком случае консультации происходят раз в неделю. И если у человека все хорошо, он нашел работу, но так или иначе ему требуется какая-то помощь, то тогда консультации идут раз в месяц. Okay. Then I will speak a little bit about what other things we think helps to provide more efficient help. It's not also the final list. It's just that now we are discussing these things or not focus on them, but with social workers we think that that's okay that we are doing this because it really helps. А сейчас я предлагаю обсудить те пункты, которые позволяют, которые, по нашему мнению, являются эффективными в нашей работе. So one of them is combination of intensive social help with temporary accommodation. So when a person comes and gets temporary accommodation, especially those who came to the night shelter for the first time, so then it's really important to provide help and to assess needs as soon as possible. Первый пункт – это активная социальная помощь вместе с временным размещением. Прежде всего, это актуально для людей, которые первый раз обратились к нам за помощью и находятся в очень плачевной ситуации, которая требует помощи. This often allows shortening the time of staying homelessness. И это также позволяет сократить время человека, находящегося на улице. So another thing is individualized help that you were talking also about, but just that we have the aim that is common, but the measures how we reach it should differ from
person to person, and it can't be like this that there is, I don't know, some form of agreement that everybody signs. It shouldn't be like this, that for everybody it should be different. For example, for one could be the priority to find a job, and he can do it through 1 month. For another one, the priority could be, I don't know, some health issues, and he needs more time for other things. So it should, social worker has to look at each person individually. Следующий пункт – это индивидуальный подход, о котором мы уже много говорили в течение этих 2 дней. Мы также считаем его важным, потому что у нас нет, у нас есть одна цель, но подход от человека к человеку отличается, потому что кому-то требуется помощь решить вопросы со здоровьем, кому-то требуется помощь найти работу, поэтому мы считаем, что это важный пункт. Да, и безусловно, временной промежуток, он всякий раз разный. Okay, another is enabling personal engagement. It's more about that we have to believe in a person that he can reach his aims, and also don't do anything instead of a person what he or she can do by himself. Следующий пункт – это личная включенность. То есть, да, безусловно, мы верим в своих подопечных, что они дойдут до своей цели, и мы поддерживаем их, но нашим также приоритетом является не делать за человека то, что он в состоянии сделать сам. То есть не принимать часть его ответственности на себя. Then mediation with bailiffs, but I'm not sure if you have the same situation as we do in, I don't know, in Lithuania, that sometimes people get fines, and these fines are administered by bailiffs, and then these debts are growing very fast, and because of this cost of administration. And when a person starts working, then they have a right to take up to 50% of the salary from the minimum wage, and if it's more, then up to 70%. It's a lot. And but the thing is, if a person don't do some paperwork, then it can happen that he started working, and then the bailiff see his salary on the account and just take everything, and then it of course demotivates a homeless person. So that's why we do it, this paperwork and inform and so on, that it wouldn't happen. Следующий пункт, я не совсем уверена, что он существует у вас в России, но это некое взаимодействие с долгами. То есть человек, находясь на улице, может получать большое количество штрафов и долгов. И начиная работать, госслужащие просто списывают все деньги с его счетов. Поэтому нашим социальным работникам приходится работать с этими службами, то есть заполнять большое количество бумажной работы, для того, чтобы помочь им не списывать все деньги, оставлять какую-то часть на нужды нуждающихся. Then it's urgent and specific help. We tried it recently, and it's mainly talking about people who came out from the prison recently, just a few days, and we found it quite useful. We have a few volunteers who have similar experience of being in prison, but now they have different lifestyle, and they are like, if such a person comes to social worker, he organizes the same day this meeting, and this person then he gets like support, and it's about half a year we try it, but we see as helpful thing, because these persons, clients, they feel that they have a person who really understands them, who had similar experience, like a big friend. Следующая помощь, она особенная и срочная помощь. Это наш новый опыт, и он действует всего полгода, но мы уже видим положительные результаты. Здесь речь идет о людях, которые освободились из мест заключения.
человек, который выходит в первый день на свободу, он уязвим в обществе, и это большой стресс, поэтому, попадая к нам, мы скорее организовываем встречу с нашим волонтером. У нас есть такие волонтеры, которые сами нашли силы изменить свою жизнь, то есть они тоже когда-то были в местах заключения и вот вышли. То есть они являются как большими братьями, примерами для подражания и прежде всего оказывают психологическую помощь человеку, который вышел из тюрьмы. Then another important principle in our shelter is participation. It means that we try that residents of the shelter should be involved in decision-making processes. Следующий пункт – это участие. Мы считаем, что наши постояльцы, наши подопечные, они должны участвовать в процессе принятия решений. So mostly we do it through the meetings. We have few sorts of it. So one is when we do sometimes from all the residents of the shelter, but it's more rare. It's more about like some very important questions, some crisis situation, and let's say crisis. But another one is like we have each room because we don't have single rooms. Each room has his let's say older. You know, the representative of the room, and then I make with them meetings each 3-4 months. It depends, you know, on the topic. It can be like we see how we are going financially, for example. We then, for example, if we plan a renovation, we talk to them how it should be done, you know, what you think is important. And then another thing is social workers also are responsible. It's not like responsible for some rooms. It doesn't mean that they have to do something more for that, but they know that once a month they organize also meetings, and these meetings are more like informal way, but also allows us knowing, you know, I know what's going on now. Это участие, оно прежде всего позволяет нашим подопечным высказаться, и чаще всего мы высказаться в разной форме, участвуя в наших встречах. Реже всего у нас проходят встречи всех, общие встречи с руководителем приюта. Чаще всего, да, это не обязательно, скажем так. Чаще всего у нас проходят встречи ответственного комнаты, то есть представителя комнаты, с руководителем, да, на котором обсуждаются разные вопросы, финансовые вопросы, либо если планируется какой-то ремонт, то есть они могут высказать свои пожелания, и также социальные работники один раз в месяц они тоже проводят встречи с... Да, ну вот это просто в такой неформальной обстановке они беседуют с нашими постояльцами, тоже чтобы узнать их мнение, их самочувствие. Then another thing is really related to this one is the balance of the power, because in the night shelter, I believe that as you will look from which corner, anyway, social worker is in a power position, because he is the one who finally can take decision if you will stay here or not. But we, I think it's important to discuss it, to, it's okay. Следующий пункт, он очень тесно связан с предыдущим пунктом, баланс сил, скажем так, то есть с какой бы точки зрения ни посмотреть, социальный работник, он всегда выше является на ступени. То есть таким образом все эти встречи и все наши усилия направлены на то, чтобы наши постояльцы, наши подопечные смогли высказать свою точку зрения, участвовать в обсуждениях и, скажем так, балансировать.
So for this we use these meetings. It allows balancing the power, but also we try creating some informal, informal spaces where we can meet in an informal way our residents. So it can be, for example, we make once a month many meetings, once a month community evening, and we just, I don't know, do whatever we want, play table games, look and watch a movie, whatever. What we think is good, we do. Чаще всего мы проводим такие неформальные встречи, на которых мы общаемся все, то есть наши сотрудники и наши подопечные, и мы делаем все что угодно, мы играем в игры, смотрим фильмы. Also, we sometimes organize seminars or some I don't know how it's in English. When you go on the river, you know it is. Rolling. Yeah, maybe. So once a year we do it, for example. But it's not only for balance the power with social workers. It's also about the people who are living in night shelter, but they often. How to tell? They are not really all the time good friends. Sometimes I don't know. Just okay. Let's say that these kind of meetings also allows to create stronger relationships between residents, and I think it's really also important to create the network. Вся наша активность направлена на то, чтобы создать неформальную атмосферу и на то, чтобы сблизить наших подопечных друг с другом. И поэтому мы используем все возможности. Это, скорее всего, не для социальных работников, а именно для наших подопечных. But also it helps in this help process. Sometimes you get to know or get a better quality of relationship. Да, также помогает общему результату лучше понять человека и установить более близкие связи. Okay, and when we were making some changes, we didn't expect some things. We noticed that some kind of changes, like they created synergy effect. Иногда, когда мы планируем и внедряем какие-то изменения, мы видим синергию. In some cases. Да, в некоторых случаях. So one of it that when we were specifying our group, our aim, and we were thinking, there will be people who are working, and so now there are quite a lot of people who are working, moving on, and then we see that it helps for others, newcomers, that they take it more naturally, that they have to work. And also to pay and to work officially, because it means that they pay their debts. Люди, которые находятся в одном окружении, они часто берут за пример других своих соратников, тех, кто рядом, и они берут пример с людей, которые работают, которые справляются со своими трудностями. So you already thought about this positive example, so I can just miss it. Yeah, but it's really important for us. We are happy that people find someone who they can take an example from. And for example, another resident tells about AA, and social worker also can tell about AA, and he does, but it's not sometimes the same, and they go together with another person. So we are happy about this. Чаще всего эти именно положительные примеры играют большую роль, то есть когда, как уже было сказано, да, то есть это чаще всего это мотивирует больше, чем работа с социальным работником. And then here it's shortly I compared numbers of proportion of working residents. Здесь вы можете увидеть на графике между работающими подопечными
и работающими официально трудоустроенными в 2014-2016 годах. So I compared these years because in the end of 2014 we just made these changes and made some decisions that we think helped to reach this. Мы сравнили именно эти годы, потому что именно в 2014 году мы пересмотрели нашу политику и внесли изменения в нашу работу. And for us it's really important that people would be working legally because it means that they pay their debts and it means that they can really go out of homelessness. Для нас очень важно, чтобы люди были официально трудоустроены, потому что таким образом они имеют возможность оплачивать свои долги и вернуться к нормальной жизни. And here I will tell a bit, I will touch a bit wider context, not only night shelter, but it's something that we are talking with, discussing with government, ministry or municipality institutions. А сейчас хотелось бы рассмотреть ситуацию в стране в целом, не только касательно нашего приюта. Но это да, это наше видение того, что государство могло бы предпринять. And also I don't want to tell that it is a final list or it is the best list. Я не думаю, что это лучшее решение, это вот просто наш взгляд. We know that, for example, Housing First would solve better problems, but we know that it's quite hard to reach it in Lithuania, so we are offering other things. Да, мы знаем, как это работает, но не всегда знаем, как это может быть применено в Литве. Because we know that Housing First can help. Housing First is a program that it can help better. Что Housing First может помочь лучше? Мы знаем, что Housing First это не переводится, это программа. Я не знаю, как перевести. Да, жилье в первую очередь, да, может помочь лучше. Yeah, but it's it's difficult to expect that now someone will accept the Housing First as a program in Lithuania, so we offer other things, other solutions. Но это наше видение, наши другие решения, которые мы предлагаем. Okay. That's okay. So that's our view, but we are talking about people who have psychiatric disorders, and especially those also with psychiatric disorders and heavy addiction. And that's important to give them another service. That night shelter is not enough, because not all of them, but some, they can't adopt to the rules of night shelter, they can't adopt to live with other people, or other people can't adopt to live with them. So that's why we are speaking that for them we should have something like Housing First, some housing with ability, with some mobile team available near them. В первую очередь мы говорим о том, что требуется специальная помощь для людей с психическими расстройствами, либо для людей, которые не могут существовать с другими людьми и не могут существовать в рамках приюта. Или другие люди не могут. Да, или другие люди не могут находиться с ними. Поэтому нужны специальное размещение для таких людей, какие-то мобильные группы, которые будут помогать им. Yeah, another thing, it's specific services for those who don't have working skills or required social skills. And we had one project, and we tried soft working places. It's not new in Europe, but in Lithuania, just we tried once, and it really worked. So we think we are talking also about this. And as for NGO, without like financial support, it's really difficult to have this kind of service. Like soft working skills is too expensive.
Следующий пункт – это специальная помощь для людей, у которых нет или которые растеряли свои социальные, социальные рабочие навыки. И речь идет о создании так называемых лояльных рабочих мест. Then we think that it could be good to have to try, and we are planning to try at least in one apartment some kind of transitional housing for those homeless who were in homelessness for a long time and they don't have enough skills like to live independently, to pay for water and so on, or are afraid to live alone. Также мы считаем, что должны быть созданы специальные условия для людей, которые уходят с улицы, но у которых нет навыков социальной жизни и которые не умеют платить по счетам и которым нужна помощь. Да, или просто боятся жить одиночеством. And the last one is improvement of street social work, because we have it, but it's on its first steps. So we think it should be improved that people could be reached who don't come to us. И последний пункт – это улучшение работы уличных социальных работников, то есть эта работа могла бы быть улучшена, работа с людьми, которые просто не могут к нам прийти. And thank you. Thanks for the presentation. Я понимаю. Спасибо за презентацию. У меня вопрос, я пытаюсь из двух сделать один, потому что не можно какие критерии, например, у меня было бы пару человек, которых я с удовольствием перенаправил к вам. Есть какие-то другие критерии доступа в вашу программу, кроме мотивации, то есть кроме того, что человек согласен или готов, или хочет изменить свою ситуацию? Actually, no. There are no other criteria. We don't need any documents. We do it, on the process. So, yeah. And the most important thing that, for example, if you would call us and ask for help, then it's okay. We would put a person, write down for temporary accommodation where are no, requirements. And later, if he wants to live longer in night shelter, or if he thinks that he needs, then we will ask, what do you want, or you want everything. It's like this. Also, no religious requirements. No, we do not know. Хорошо, может быть для тех, кто не понял. Пару слов. Нет, у нас нет никаких критериев, просто достаточно для того, что для временного размещения достаточно просто человеку обратиться к нам. И потом уже после вполне достаточно мотивации. И потом уже для того, чтобы подписывать соглашение, нам нужно понять, чего человек хочет. Поэтому, но в принципе никаких требований нет. В начале своего доклада вы сказали, что изменения в вашей организации начались с того, что вы определили свои приоритеты. Я правильно понял? It's not that we started our organization from this, because in 2014 we just, when social workers had too much workload, so we decided that we have to do something. So it was kind of new beginning. Мы не вначале пересмотрели свои приоритеты, а уже в работе. Но изменение организации, я сказал, изменение. Да. Значит, тогда у меня следующий вопрос. Дело в том, что если есть некий набор приоритетов, неважно, да, то мне кажется, так сказать, я подозреваю, что существует такой риск, что в какой-то ситуации два приоритета могут вступить в конфликт. Бывают такие ситуации выбора, да, и
просто я в качестве примера пояснения расскажу. Да? 7 лет назад я был в Вермонте, в ассоциации юристов американской, да? Значит, изучал там, как работает система пробона. И когда я задал интересовавший меня вопрос в ситуации выбора, мне очень четко было отвечено, что сделаем вот такой выбор в этой ситуации. Я спросил, почему? Потому что, сказали мне представители этой ассоциации, у нас есть иерархия принципов. Я спросил их, и вот по этой иерархии вот этот принцип стоит выше, чем этот, да? Поэтому мы выберем вот этого клиента, например, не этого. Вот. Тогда я спросил, а почему у вас такая иерархия принципов сложилась? Нет, потому что у нас есть иерархия ценностей, причем это у них в виде таких плакатов отпечатано, да, значит, мне достали тут же плакат, показали, да, вот наша иерархия ценностей, да, там на первом месте жизнь человека, да, на втором достоинство, там, и дальше там штук 15 этих ценностей, значит, у них есть иерархия, которая позволяет им вот в ситуации конфликта интересов, да, в ситуации выбора делать какой-то выбор осознанно и не мучиться, так сказать, и тем же работникам, да, сотрудникам, волонтерам, не мучиться с выбором. Есть ли у вас такая иерархия какая-то ваших приоритетов, да, задумывались ли вы над тем, чтобы какую-то такую иерархию сформировать? I'm afraid that we don't, because our priorities, that person who wants to do something. It's like I know our aim group, and it helps a lot. I don't know, maybe it would be easier to talk about some examples then, but actually I don't remember such situations that we have to choose between some principles. Also, we help for persons, for example, if a person who doesn't have documents, or I don't know, he's a foreigner and he can't get services in other organizations, so then we help. We do not put first this that you have to want something. We just do whatever we need that he could get services in other organization, or just to be legal in the country. Нет, у нас не вступают в противоречие наши принципы. Чаще всего, может быть, стоит какие-то примеры вспомнить, но их, к сожалению, нет, поэтому мы просто помогаем людям, и если человек, иностранец пришел к нам, то есть если ему нужна помощь, то then this priority we do not put that he must want something. It's we help for a person if he can't get help in other organizations. Maybe if it's about мы в любом случае помогаем человеку, который не имеет документов, которому нужна помощь, который объективно может иметь помощь от других организаций, когда Все услышали ответ. Аида, из Санкт-Петербурга, хотела бы у вас уточнить, возможно, я не так поняла. Вы говорите о том, что помогать этим людям, приняли решение, помогать тем людям, у которых есть мотивация на изменения, да? Как это размеряется или как это у вас происходит в контексте миссии Каритас о милосердии, помощи любому обратившемуся, и куда перенаправляются люди, которые не подходят под ваши нынешние формы работы? Спасибо. So, as I mentioned, we don't measure, the motivation of a person. It's enough that he tells that I want it. And also, it's a very important question that what we do with other persons who, don't want something. So we have in Vilnius city another 2 shelters, and so we can allow this luxury just because there are other shelters. We couldn't do this and wouldn't if there wouldn't be. Как я уже сказала, у нас нет никаких способов измерить уровень желания человека, но у нас есть такая возможность, у нас в Вильнюсе есть еще 2 приюта,
куда мы можем перенаправить человека. That's not that about this motivation. That's not that person declares so just he tells that. Порой достаточно просто для человека сказать, просто обозначить свое желание, сказать, что да, я хочу. Вопрос такой, что вы делаете с людьми, которые приходят и говорят, что они, да, хотят изменить свою жизнь, но при этом они не готовы быть трезвыми, нарушают правила, бывает ли такая проблема, то есть это как раз на стыке зависимости и бездомности. Что вы делаете в таких случаях, есть ли какие-то санкции, предупреждения, или вы сразу же выгоняете человека? И второй короткий вопрос, статистика по количеству срывов бездомности, есть ли случаи? Okay, so the first question was about if in the first meetings we do not talk about addiction, except if a person tells by himself that yes, I have an addiction, then we can put it on agreement, what he needs to do. I don't know, we agree on it. But mostly persons, they don't tell that I have an addiction. So, and also there are persons who live in our shelter and we think that they have addictions, but they somehow plan their drinking and do not lose the place. So, yeah, we do not do, we can't only talk about this, but we do not force. If these motivational interviews or consultations of social worker doesn't help to reach the point that a person would like to do something about his addiction. But if it is not allowed to drink inside and it is not allowed to come drunk, and in these cases, if a person comes drunk, he has to go to another shelter. It's like emergency shelter with a big hall, where a person comes to sleep for one night. Алкоголь запрещен. У нас, если человек приходит в выпившем состоянии, то он просто отправляется на первый этаж в общую комнату. А вообще, если человек приходит и заявляет о своей зависимости, то это непременно вносится в соглашение. Но чаще всего люди об этом не говорят, потому что есть зависимость. И мы не заставляем их декларировать и фиксировать. Maybe sometimes it happens during the process. The social worker sees it and somehow during the process the person agrees that he has an addiction. Иногда в процессе работы социальный работник замечает и может посоветовать как-то это задекларировать, внести опять-таки в Not that the social worker tells that this social worker can speak about this to get to know the person all the time, and maybe one day a person tells that yeah, I really have addiction, and only then we plan. Если социальный работник замечает что-то, то он начинает обсуждение с подопечным. Последний вопрос. Павел Лекс, Ночлежка. Если я правильно понял, в Литве сейчас пока нет программы House and First, в отличие от Финляндии, например. С чем вы это связываете? Может быть, с финансовыми проблемами или с отношением общества к проблеме бездомности? It's about values, I think, and tendency to blame homeless people, that they are like that. There are many more groups who are much more worth of housing than homeless people. It's about this. Я думаю, что это Вильнюс, просто это решение. Да, в Литве просто не существует таких домов, и, в принципе, государство считает, что есть другие группы населения, которые нуждаются в размещении больше, чем бездомные люди. Это общественная точка зрения. Спасибо, Аида. Спасибо Татьяне, нашему переводчику, волонтеру Ночлежки.